There is absolutely nothing to write home about, a 0.3%. Tshivhalo tsha u shaya mishumo fhano Afrika Tshipembe tsho tsela fhasi zwiṱuku kha kotara ya vhuvhili ya ṅwaha. A zwi athu ḓivhea uri muvhango wo no fhedzaho tshifhinga tshilapfu wa vhuhosi ha Valobedo u ḓo tandululwa lini. It's always nice to get a guy back with experience and the leader, and he always brings a lekker vibe. So yeah, no, looking forward to having him back. Mukapteni wa timu ya Springboks ya Kolisi u ḓo ranga phanḓa mabokoboko mutamboni wa nḓowenḓowe wa u rangela mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi na shango ḽa Wales nga mugivhela uno. Lokovela ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 nṋe ndi Tshirotenda Maiwashe kha ri vhe roṱhe. Tshivhalo tsha u shaya ha mishumo fhano Afrika Tshipembe tsho tsela fhasi zwiṱuku kha kotara ya vhuvhili ya ṅwaha. Mbalombalo dza vha Stats SA dzi khou sumbedzisa uri u shaya ha mishumo ho tsela fhasi nga phesenthe dza 0,3 kha kotara ine ya vhuvhili ya ṅwaha. U bva kha phesenthe ya 42,8 u ḓa kha phesenthe ya 42,6. Tshivhalo tsha vhadzulapo vha sinaho mishumo na vhathu vho pfulufhiwa u wana mishumo tshi kha phesenthe dza 42,1. Tshivhalo tsha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha sa shumiho hu tshi katelwa na vho fhelelwaho nga nungo dza u ṱoḓa mushumo tshi khou hovhelela miḽioni dza 12. Izwi zwi khou sia tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho tshi kha phesenthe dza 42,1. Naho zwo ralo, ikonomi yo kona u bveledza miṅwe mishumo ya zwigidi zwa ḓana 54 kha kotara ya vhuvhili. Sekithara yo bveledzesaho mishumo ndi ya u fhaṱa. When we look at the 7.9 million unemployed people who are actively looking for employment, plus the 3.2 million discouraged work seekers, as well as another 800,000 who didn't look for employment for other reasons other than discouragement, we sit at 11.9 million people unemployed. Naho mbalombalo dza u shaya mishumo dzi tshi khou sumbedza u khwinifhadzea, tshivhalo tsha vhathu vhane vha kha ḓi ṱoḓana na mishumo tshone tshi kha ḓi vha nṱha vhukuma. Very high unemployment rate, and as you say, almost 8 million people. So obviously this economy is constrained, and this economy is very weak and far weaker than what it should be given that level of unemployment. But I would rather focus on some of the positive news in terms of the total number of employed people. As you rightly said, 154,000 new jobs created in the second quarter compared to the first. Vhadzangano ḽa zwa vhashumi ḽa SAFTU vha ri a vha vhoni hu na zwine vha nga pembelela kha fhungo iḽi. There is absolutely nothing to write home about, a 0.3%. The only encouraging sign is that it is something that seems to be a trend, even if it is a 0.2, 0.3. It's a trend that is promising. Vhamashu wa Stats SA vha ri tshivhalo tsha vhaswa vha sa shumiho na tshone tsho tsela fhasi nga phesenthe 1,5 u ya kha phesenthe dza 43 kha kotara ya vhuvhili. A zwi athu ḓivhea uri muvhango wo no fhedzaho tshifhinga tshilapfu wa vhuhosi ha Valobedo u ḓo tandululwa lini. Vhabebi vha kale vha si vha malofhani kana vhaunḓi vha mukolo masala na vho mudzhaji vhane vha vha Profesa Vho Mathole Motshekga vha ombela uri vha bvisiwe sa muṅwe wa vhaiti vha khumbelo kha nndwa ya khothe ya u ṱoḓa u imisa u rwelwa ṱari ha khaladzi ya masala navho ene a vha Lekukela mudzhaji Saine Khosi. Muvhango uyu u khou tevhela khaṱhulo ya Mbamahola ya u tamulaifa wa tshinnani Saine Khosi madzulani a masala navho. Lushaka lwa Valobedo lwo vha lu tshi khou vhusiwa nga mahosi a tshifumakadzini lwa miṅwaha ya maḓana mavhili yo fhelaho. I want to emphasize that in Valobedo we don't have a kingship, we only have a queenship. And according to our customs as Valobedo, you know very well that the first daughter, she's the one to take a baton and to lead the clan, to succeed the queen when the queen is no longer with us. So what happens is that Masalana, which is the rightful to take that queenship, to lead the baton to the whole Valobedo royal nation. And therefore, to emphasize further, on March
2016, we had a gathering in Mokwakwaila Stadium. The government of South Africa called all the Valobedo nation to come together by the command of the President, Cyril Ramaphosa. And on that event, we had His Grace Bishop Barnabas Lekhanyalu was there to witness that occasion. Also, we had the Premier of Limpopo, Honorable Stan Matabata, and we had also the Dr. Zwelim Kize, the Minister of Cooperative Government and Traditional Affairs. And we had also the Minister of Basic Education, Mam Enji. And we also had Chief Dikhale, who was the leader of the senior traditional leaders of Limpopo. The President introduced the Queen Masala Nabo to all the Valobedo nation and to the South Africa and the world, and show that this, the Reign Queen, when she turned 18, she will take the baton to lead the clan. He also emphasized that his uncle, who is Bakoma Babada, will be a regent for that time until when she get 18. Now, the Queen have got to 18 on the 20th of January this year, and she is no longer a minor, she's an adult. She can stand herself in court wherever. But we are supporting Masalanabo due to the fact. Una kona zeuza uta hata izo za mtakaro, tebura hadorobo ya Pretoria. Izwi ndinga mraha musi petune haruta hone mashika, ori chedzerwa katina udarisa mashika, zofira undingano, ngamulani wa shitereke, shine chakubvera panda, chabashumi bakoro ya dorobo ya Tshwane. Shitereke ichi chabashumi ava, ngapasi ya dzangano la bashumi la Samu, chiko wana masiyandu itwa mahuru, umwana na spida zwinji zwa koro iyi, katina kabadzurapo. Na uzoraro, nedorobo wa Tshwane, bakombedzera uri ava na mashireni, na hone, bado bayro ugonyisa mihoro ya bashumi ava, kaunongwa. Masiandaitwa a xitereke xa dorobo ya Tshwane uhwaruwa mathukwi ziko kwameya nga nḓila khulwane izwo zwo vha kombetshedza vhadzulapo uri vha ḓe na dziṅwe nḓila. It's absolutely shocking. I've lived here for 20 years in this area. I've never seen anything like this. It's absolutely disgusting. It's very bad here. If looking at it now, you can see even the neighborhood is not happy about this strike. I feel bad about this because it's danger to other people. Fhethu hune vha kudza hone mathukwi ayo hoswa fhedzi mashudu mavhuya vhathu zwo thangi vho ṱavhanya vha vhonale fhethu afho he mulilo wa ṱaha hone. Kha vhaṅwe izwi zwi amba u bvisa maṅwe masheleni naho mutakalo wavho u khomboni. Nyofho na khombo kha ndaka zwi khou ḓa musi vhaṅwe vhadzulapo vha tshi vho kudza mathukwi henefho phanḓa nnḓu dzavho, zwine izwo zwone zwa nga vhanga mililo. Musi na khombo iyo siani ḽa mutakalo vhuponi vhungaho sa Mavhopane hu khou takuwa thaidzo iṅwe ya maḓi. Musi tshiṱereke tshi tshi vho vhelela ṅwedzi zwino, vhashumi vha paḓaho vha fuṱahe vhe vha shela mulenzhe kha tshiṱereke tshi songo tsireledzaho vho mbo ḓi pandula mishumoni, fhedzi thaidzo khulwane ndi ya tsireledzo ya vhutshilo ha vhashumi. The fact is that the vast majority of Tshwane employees want to work and are working. Unfortunately, there's a concerted effort to prevent them from working because that would make this unprotected strike effective, which at this stage it's disruptive, but it's certainly not bringing the city to its knees. So at the weekend, we had an horrific incident where a member of the water team was attacked by a group of people who had earlier warned him and his team not to work. Musi masipala uyu u tshi khou ṱoḓana na thandululo ya tshiṱereke, miraḓo ya dzangano ḽa vhashumi ḽa Samu a vha khou vhuya vha tsetsa. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwone zwino usikale. Rekhodo wapo batanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Magavhelo a Afrika Tshipembe ndi ane ha khou swaswariwa fhungo ḽa uri a tea u gonyisiwa uri a tshimbilelana na u gonya mitengo ya zwibveledzwa u itela u tinya vhushayi na u sika nga nḓala. Izwi ndi u ya nga vhasaukanyi vhane vha tenda uri muvhuso u tea u rangisa phanḓa magavhelo kha vhathu vha sa koni u swikelela. Afrika Tshipembe ndi ḽiṅwe ḽa mashango ane a ḓivheleswa u sa vha na ndinganyelo kha vhadzulapo, hune tshikhala vhukati ha vhano shaya na vhopfumaho tshi khou na u hulela, tshine tsha khou na u inga mbulu nṱha iṅwe ndi tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho, tshine tsha vha kha phesenthe dza 42.6. Vhaḓivhi vha ri tshumelo ya gavhelo ḽa mundende a i nga koni u bvisa vhathu kha vhushayi.
Because we have such high unemployment levels, our social security net needs to catch people from going into abject poverty, needs to catch households where children might possibly die because of undernutrition. Vho Eli Mashane vho fhelelwa nga mushumo nga ṅwedzi wa Lambamai uno ṅwaha nga murahu musi vha tshi khou shuma u bva nga ṅwaha wa 2018. Izwo zwo sia vha tshi xelelwa nga naka yavho nga murahu musi vho bviswa nga khani vhuponi ha mahayani vha vhuya u dzula randani vhubva ḓuvha. Vho Mashane vha ri vha kona u fhedza maḓuvha mavhili vha songo ḽa sa vhunga vha sa koni u ḓirengela zwiḽiwa nga vhone vhaṋe. Vho Mashane vha wana zwiḽiwa zwavhuḓi musi ho ḓa vha zwiimiswa zwi sa shumeli malamba vha tshi koṋetshedza vhadzulapo vha vhuponi hune vha dzula hone. Vha ri u konḓelwa uhu u khou vha gudisa u dzhiela zwithu nṱha. We are not more focusing to buy expensive foods or expensive clothes. Or the only thing that we can afford on that day. If there is no food, there is no food. We just drink water with ourselves. As I said, even yesterday, the whole day, I haven't ate anything. Fhedzi a si avho vha sa shumiho vhane vha khou kundela u swikelela ṱhoḓea. U gonyiswa ha mitengo ya zwiḽiwa, muḓagasi khathihi na u gonya ha mitengo ya zwiṋamelo zwi khou kombetshedza vharengi uri vha dzhenise tshanḓa zwikwamani zwi hone. Avho vhane vha shumela masheleni a R25 nga awara zwi amba vha hola muholo wa zwigidi zwina na maḓana maṱanu nga ṅwedzi. Ṱhoḓisiso dza zwine zwino dze dza itwa nga vha makete wa ṱhoḓisiso wa Peru dzo sumbedzisa phesente dza 73 vhane vha hola R6 nga ṅwedzi. When you deduct transport and you deduct electricity off a wage of about 4,500, then you are left with something in the region of about 1,200 rand. Vho Masithesele vho vhudza vha muhasho wa mveledziso ya vhadzulapo u vhona uri avho vhane vha swikelela vha ṱanganedze gavhelo ḽa mundende. Vhathu vho ṱuṱuwedzwa uri vha ṱavhe miroho ngadeni dzavho uri vha kone na u rengisa khathihi na u ḽa hu itela u wana mbuyelo. Zwa zwino ri vha ḓisela vhupfi wa vhaṱaleli nga fhungo iḽi. Vhupfi wa vhutevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Nṋe ndi khou sokou vhona ungari masheleni a mindende ya SASSA kha gonya ngauri na zwithu zwi khou gonya nga maanḓa ngauri arali vha nga tou lavhelesa a i tsha ita tshithu tshelede. Zwino ndi khou vhona ungari arali vha nga sedziwa nga ḽiṱo ḽa vhuthu zwi nga kha ḓi ita khwine uri i kone u swikelela ṱhoḓea dzine vhane vha vha khou nyanga dzone vho miavhana khathihi na vhakegulu na vhaaluwa. Tshelede ya magavhelo ine vha hola yone kha ikonomi ndo sedza uri zwithu zwi khou ḓura mavhengeleni. U ita u thoma u tou dzhena nga vhengele u khou ṱanganedziwa nga mitengo i re nṱha ine heyo tshelede ine vhaaluwa na vhananyana vha i hola a i swikeli u renga edzo ṱhoḓea. Nṋe ndi khou pfha a mafhungo avhuḓi nga maanḓa ngauri u amba ngoho zwithu zwi khou ḓuresa. Hezwo zwi ḓo thusesa uri na vhushayi vhu fhungudzee. Nṋe ndi khou tendelana nazwo zwa uri ha masheleni kha engedziwe kha gonye ngauri ano vhesa maṱuku nga maanḓa ha tsha ita tshithu. Ndi vhona uri a gonya zwi ḓo ita uri na vhashayi kana vhakegulu vha kone u a shumisavho vha kone u renga zwine zwa fareya. U gonyiswa ha mindende a thi vhoni i tshi ḓo vha thandululo ya u lwa na vhushayi. Kha u creatiwe mishumo vhathu vha shume vha wane mishumo ya tshoṱhe ndi hone ri tshi ḓo lwa na vhushayi ngauri hayo masheleni ndi maṱukusa kha uri lwa na vhushayi. Ndaa. Mukomishinara wa shango la India fhano Afrika Tshipembe Vho Pragat Kumar vha ri shango ḽavho ḽi ḓo bvela phanḓa na u shela mulenzhe siani ḽa u khwaṱhisa mashango a mbumbano ya BRICS. Musi vha tshi khou amba na mudzudzanyi wa mafhungo a dzitshaka wa SABC Vho Sophie Mukwena, Vho Kumar vha khou dovha hafhu vha khwaṱhisedza uri minista muhulwane wa India Vho Narendra Modi vha ḓo dzhenela muṱangano wa vharangaphanḓa vha mashango a BRICS ḓoroboni ya Johannesburg vhege i ḓaho. This is the 19th time in more than 3 years that Indian and Chinese military officials have sat down to hold talks to try and end that border standoff. But there's a big difference this time around. Both sides have significantly dialed down the rhetoric. So far, 18 rounds of talks have failed to end the stalemate, with both sides refusing to see eye to eye on pulling back their troops from the contested frontier. He also insists that both sides need to go back to positions they occupied before the 2020 clash.
But this week, when military commanders from both countries met, they discussed confidence-building measures and a way to reduce the trust deficit, Indian officials say. There was also an emphasis on maintaining current positions on the ground and for troops on both sides to stick to border protocols and avoid further clashes. Discussions also looked at bringing down troop deployment to the region. The last time the two sides held talks was just before a meeting between their defense ministers, after which New Delhi accused Beijing of eroding the basis of bilateral ties. New Delhi has maintained that China is the aggressor, a charge Beijing denies. But with Indian Prime Minister Narendra Modi set to meet his Chinese counterpart Xi Jinping at the BRICS summit in Johannesburg a week from now, Zwazwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshimambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 19 rand 14 cents, bondo ndi 24 rands 36 cents, euro ndi 20 rands 93 cents, pula ndi 1 rand 40 cents. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,907, platinum ndi $895. Oil songo kunakiswaho ndi $85.75 nga fagi. Ana musiri agadza hanefha zwazwino ri vhasiyana mutsho na Jennifer Matsila ave madekwana avhuḓi a. Loko vha shukara vha semo tsha shuzuri when wor fara spione re khori tshilabelesa asi zwinji zwine vha khou tsivhudza zwone ngeno kati ya shango lashu fhedzi ri khori tshilabelesa ngeno kha phende ya shango yashu nga maanḓa sa ro lebesa ne phala kha vundu lashu la Western Cape ri tshi khou ḓa ngeno kha vundu lashu la Eastern Cape ko vhonala hone so ḓivhona makole ri tshi gonya ne phala kha vundu lashu la KwaZulu-Natal hone vha khou tsivhudza zwori u ḓo vhona mvula ne phala swika ka 3%. Rumu ya khou no ḓo sendela si u tshi khou rotshola vhukuma musi ri tshi khou gonyela nṱha ri khou lebelesa ngeno kha vundu lashu la Mpumalanga ri tshi dzhena ngeno vhukati ya shango hone ra vhona zwo zwine vha khou tsivhudza zwone hu ḓo vha hu na mvula na mimuya ndi mutsho u rotholaho vhukuma ri khou lavhelesa fhethu nga hanefhaḽa vho Free State ra lavhelesa na hanefhaḽa Northern Cape ri khou vhona zwori hai hu ḓo vha mutsho u rotholaho vhukuma kha vundu ḽa Limpopo nahone khou vhona tshi ḓo vha hu tshi khou rothola hune ra khou ri tshi lavhelesa hanefhaḽa na mvula dzi ḓo kona dzi ḓo vha dzi tshi khou pfela ri khou bvela phanḓa nga u ralo ri tshi lavhelesa fhethu nga hanefhaḽa Northern Cape hone vha khou tsivhudza zwori hai hu ḓo vha na khonadzeo dza mililo ya ḓaka hanefhaḽa ri khou lavhelesa na muya u ḓo vha u ḓi ṋea maanḓa vhukuma hanefhaḽa vhukati ha shango lashu nga maanḓa ri tshi khou dzhena ngeno fhethu nga Free State hanefhaḽa ri khou vhona zwori hai vha khou tsivhudza zwori hai hu ḓo vhona mimuya yo ḓi ṋeaho maanḓa vhukuma ri khou ṱuwa ri shabelesa kha vundu la Gauteng zwine vha khou tsivhudza zwone ndi mutsho rotholaho sa izwi na mvula nga matsheloni dzi khou vhona dzi ḓo pfela Springs 23 degrees zwa tamba fhedzi ndi mutsho rotholaho vhukuma kha vundu la Limpopo hone ndi mutsho no vha na makole mutsho rotholaho Mukopani 25 degrees, Bakersford 22 degrees, Musina hone 24 degrees mutsho rotholaho hanefhaḽa ri khou lavhelesa kha vundu la Mpumalanga none ndi mutsho rotholaho musho wa mvula dzi khou pfela Mbombela 19 degrees, phala Carolina nahone 18 degrees ni mutsho wa makole mutsho u rotholaho ri khou bvela phanḓa nga u kha vundu la KwaZulu-Natal hone ri khou vhona zwo ndi mutsho na ḓo u tshi khou rothela mutsho wa makole fhethu ho fhambana Pietermaritzburg 22 degrees, phala Kokstad nahone 23 degrees Rampizrai ndi mutsho na ḓo vha u tshi khou rothola nga u to ralo kha vundu la Eastern Cape hone mvula khizila dzi khou lavhelelwa u ḓo vha dzi tshi khou na Somerset East 24 degrees, Kidrock 23 degrees, Mthatha nahone 22 degrees mutsho rotholaho wa mutsho wa mvula hanefhaḽa ri khou bvela phanḓa nga u to kha vundu la Western Cape, Valobedo 19 degrees, ri dovha hafhu ra lavhelesa na fhala Clan William nga 17 degrees zwa tamba fhedzi uri hai ndi mutsho na ḓo vha u tshi khou rothola kha u pfela mvula hanefhaḽa Beaufort West ri khou ṱuwa ri tshi lavhelesa Northern Cape hone ri khou ḓivhona mvula dzi ḓo nga dzi khou pfela fhala Sutherland 19 degrees ri tamba fhedzi ḓo khou rothola fhedzi Uppington ha vhona uri tshi ḓo fhisa vhukuma nga 31 degrees na fhala Kuruman nahone hu ḓo vha hu tshi khou fhisa nga 28 degrees. Free State nahone khou vhonala temperature ḓo ḓivha dzi vhukati nga u to ralo ha fhola hune ha khou lavhelelwa na mimuya nga u to ralo hanefhaḽa kha vundu la Free State ri tshi vhina hanefhaḽa kha vundu la North West nahone hu khou ḓi vhonala ho rafuwa a huna mvula dzine dza khou lavhelelwa kha vundu la North West u bva kha nṋe mukolo wa Matsila ndi ri madekwana a vhuḓi